Porque aquí en HypeBL sabemos que ellos les sacan suspiros y les roban el corazón. Así que hemos decidido traer por segunda vez, así es, por segunda vez a Jun y Dang, más conocidos como los icónicos Fadel y Style del BL de GMMTV de Heart Killers. Acompáñanos para ver el trabajo detrás de esta gran producción y también cómo sería Jun siendo Style y Dong siendo Fadel. Lo averiguaremos. Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu super like y compartir para que podamos traer más entrevistas de tus artistas favoritos. Ahora, sin más espera, esto fue Jun y Dang en la casa de HypeBL. Comencemos. Hola Latinoamérica y HypeBL. Yo soy Jun Dang. Yo soy Dang. Vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas. My favorite smell of your hair. Okay, for me, after rain. Okay. After rain clap. The energy and less responsibility. Yeah. For me, high school. Miss high school. Best times. Oh, this one. This one. Despacito. Shakira. You know Shak. Waka waka. Samina. Cold, baby. Cold. Super cold. ¿Qué pensaron cuando les presentaron a sus personajes Fadel y Style, teniendo en cuenta que son muy diferentes a cualquier otro trabajo que hayan realizado? I'd say it's pretty interesting because it's like a different role that I haven't took these roles before. Like grown up, number one is a grown up role. Two, car mechanic, and like in a killing setting. Yeah, it's interesting to me. So that's what I thought for the first role. For me, like, it's quite interesting because like I feel like I'm graduated from the university and being a killer. Yeah. So proud of myself. Graduate from university to be a killer. Jun, teniendo en cuenta que Fadel maneja armas, ¿tuviste algún entrenamiento? ¿Cómo fue? Actually, like, they teach me about like how to hold it. You know, like just hold the gun, hold the rubber. But in the series, there's no specific scene that like goes into like the detail of the gun. So we just learn in the set, just hold it like that. Dong, ¿qué harías en la vida real en el lugar de Fadel con una persona tan molesta como Style? Morning, club. What do I do in real life in Fadel's place with a person as annoying as Style? I would ghost him, you know. Annoying, it's gotta be ghosted. ¿Qué diferencias y similitudes tienen con su personaje? Mine's Duncan style is like completely opposite, like a different pole, but I'd say the similarities are positive thinking and also like being a chill guy. But other than that, all different. For me, like Fidel and me, like quite different like characters. He's a introvert, I'm an extrovert. But the common thing I think is like both of us has a tradition for the people who come into your life, come to like in their life. You know? What about us? Yeah. What about us? What about?
But that's true. ¿Qué escena fue la más difícil para ti de realizar en The Heart Killers? Behind this. What about swag, yo? Can we tell it? There is no hard scenes in the Cutler. Damn, son. There's no because we do homework. Yeah. Damn. Yeah. Your homework. Always your homework. Just maybe like for the scenes that like has such a long dialogue. Maybe like scenes in the forest that like we kiss each other before kissing each other. That like the scenes that I explain myself that I don't like to like I don't like to miss you. I don't want to wait you like for me to my burger shop. Yeah. กูไม่ชอบรู้สึกแบบนี้ กูไม่ชอบ Yeah, that's it maybe for me. Because others is easy. For me, I'll see it. for me, I'd say probably it's about like the locations. Like sometimes we film in like a house setting, and there was one specific scene in the trailer, but it's not on the episodes yet. It's the bathing scene where we have to fit two people in one. Yeah, that's pretty hard because we're like two big dudes in like a small bathtub, and that's really hard to move or like express like the feelings. Swag, yo. Entonces, pues al inicio estaban un poco confundidos con la pregunta. Una escena difícil en realidad en la serie, luego se echaron a reír y dijo que realmente la escena de pronto en el bosque, cuando están en la escena en la que él le dice como yo no quiero extrañarte, no quiero, no sé qué, antes de darse el beso dice que pues esa escena dice que fue difícil de pronto, y también las escenas en las que hablaban de donde usas el arma y todo ese tipo de cosas. Y para Dan dice que es una escena donde que estaba en el tráiler pero aún no era y es pequeño, entonces dice que se le hacía muy difícil poder expresar las emociones de esa escena por la forma en la que estaban en el lugar, sí. ¿Qué aprendiste de la experiencia de trabajar en esta serie? Many diversities of acting, I'd say, because there are specific lines or like how we play it as the characters, because the director P. Jojo will always have references for us. Like for Styles' character, I forgot what the movie name is, but he told me to watch a movie which is based in real life, and also another movie which is a cartoon. And he told me my homework is to mix both of them into a fine line, not too annoying, but like a shining character. That was one of the experience I got in the Heart Killers. And maybe like the way like I speak the or read the dialogue, the dynamic when like we play in the scene. Sometimes they want like to play natural, but sometimes like they want us to like be real, too real. Yeah. ผสมมากูชอบมึงอะ first sight ไง ¿Qué referencias usaste o estudiaste para interpretar a tu personaje? For me, like I watched so many like killers about the killers movie, like for the final break for the reference for the killer. But after like the day that we read all the dialogue or like script, I find out that like there is not that much like combat scenes, but it has, but not that much. So that's why I focus on the acting class more than combat workshop. ¿Tienes alguna pregunta para el staff? I'll ask you. How are you? Do you have a boyfriend? Did you eat yet? No. You guys have a girlfriend or boyfriend?
Ma. Dile eso. I'm so lonely. Dong. Dan. Ujú. La guitarra nos va a cantar una canción. Oh, is arm resting. Okay. Vamos a jugar intercambio de papeles con Javier. Jun y Dan intercambiarán sus respectivos papeles de The Heart Killers. Así es, ahora Jun será Style y Dan será Fadel. Good morning. Good morning ครับ Good morning ครับ แค่เจอมันก็แบดมอร์นิ่ง ชอบคาร์ดิโอกูอะไม่ชอบคาร์ดิโอนะ จะพูดอะไรนะขยะมาก again again one more time เฮ้ยผม Okay let's go Good morning ครับ โอ้ยแค่เจอมันก็แบดมอร์นิ่งแล้ว โอ้เริ่มต้นวันแบบนี้เนี่ยจะมาไม่เดียวนะชอบคาร์ดิโอเหรอกูอ่ะหลังเล่นเพลย์เสร็จเนี่ยกูไม่ชอบคาร์ดิโอเลยอ่ะกูมันน่าเบื่อไปทำไมชอบหากิจกรรมอย่างอื่นทำมากกว่า วันคิดแต่เรื่องแบบนี้ถ้าอยากมากอ่ะก็ไป help yourself ไป โอ้แล้วรู้ว่าทำคนเดียวได้ แต่ทำ2 คนเนี่ยกระเบิดมากกว่าวะ ที่มึงตามตื้ออย่างเงี้ยมึงอยากได้กูแค่นั้น ได้แล้วกูอยากได้มันทั้งตัว แล้วก็ทั้งหัวจ่ายบอกเลย มึงไม่ได้สเปคกูอ่ะ โอ้ ¿Tienes algún mensaje para tus fans de Latinoamérica? Of course would love to meet you guys in person one day because you know your support means everything and we promise we will fly to you there and to see all of your beautiful faces. yeah. Or you guys come to Thailand. Yeah, you guys can come here as well. We welcome you with Grab Pao and Pad Thai. Yes. I hope to see you in Thailand too. I see. Come and swag in Thailand. Come here. Great one. Wow. Okay. Thank you so much for coming. Hola Latinoamérica. Javier, gracias por apoyarme. Les quiero. Adiós. Gracias.